Morning. Today we are continuing the Unit 1, Section B, Reading B. Every success story is also a story of great failures. Now we came to the fourth part. Which part came? Fourth part. Okay, children. Up to now we learned about 5 people who were successful and once upon they are great failures. Who are they? Abraham Lincoln, Lady Forrest, Wright brothers, Colonel Sanders, and Walt Disney. So, Walt Disney, these people are success people, but once they are great failures. Now, continue the lesson. Successful people do not do great things. They do only small things in a great way. Children, look. Who do not do great things? Successful people. Great things do not done by whom? Success people. Okay. But how did they do? They do small things in a small way, great way. Who do small things in a great way? Successful people do small things in a great way. ఈ వాక్యంలో మనకి చాలా అర్థం దాగి ఉంది. చూడండి, సక్సెస్ పీపుల్ డు నాట్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్ అంటే విజయవంతమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరు మనుషులు గొప్ప గొప్ప పనులేమి చేయరు. బట్ దే డూ ఓన్లీ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ వే. చిన్న చిన్న సునిశ్చితమైన విషయాలను చాలా గొప్పగా ఆలోచించేస్తారు. గొప్ప పనులు చేయరు. ఏ పనైనా చేసేటప్పుడు చాలా సునిశ్చితంగా ఆలోచించి గొప్పగా చేస్తారు. రెండింటికి తేడా ఉందమ్మా. గొప్ప పనులు చేయటం వేరు, ప్రతి పనిని సునిశ్చితంగా ఆలోచించి గొప్పగా చేయటం వేరు. ఈ రెండో రకమైన పని సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ మాత్రమే చేస్తారు. సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ మాత్రమే ప్రతి పనిని, చిన్న పని అయినా సరే గొప్పగా ఆలోచిస్తారు. సో వన్ డే a partially deaf 4 years old kid came to home with a note in his pocket from his teacher. Your Tommy is too stupid to learn. Get him out of the school. His mother read the note and answered, My Tommy is not stupid to learn. I will teach him myself. And that Tommy grow up to be a great Thomas Edison. Thomas Edison had only 3 months of formal schooling and he was partially deaf. See children, today we are going to learn about this one student story. Who was the student? What was the name? What was the name? Tell me. Thomas Edison. What did his parents call him? Tommy. How was he? Partially deaf. How old was he when the teacher gave him a letter? 4 years old kid. So one day partially deaf 4 years old kid came to home. Where did he come? He come to home from where did he come? School. With a note in his pocket. What was there in his pocket? A note written by his class teacher. So, who wrote that note? His class teacher wrote that. So, your Tommy is too stupid to learn. Tommy is not an intelligent boy. Moreover, he was not trying to learn. He is too stupid means cleverless. మీ అబ్బాయికి తెలివి లేదు. ఒకరోజు వినపడి 4 సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ టీచర్ గారు రాసిన ఒక ఉత్తరాన్ని జేబులోని తీసి వాళ్ళ అమ్మకి ఇస్తాడు. ఆ ఉత్తరాన్ని వాళ్ళ అమ్మ చదువుతుందన్నమాట. ఏమని? మీ అబ్బాయికి అసలు తెలివితేటలు లేవు. యువర్ టామీ ఈజ్ టూ స్టూపిడ్ టు లెర్న్. అసలు నేర్చుకునే మినిమం బ్యాగ్ కూడా లేదు మీ అబ్బాయి దగ్గర. గెట్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఇక రేపటి నుంచి బయటికి బడికి పంపొద్దు, మేము పంపించేస్తున్నాం. గెట్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కూల్. హూ వాజ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కూల్? Tommy. Why? Because he was too stupid to learn. That's why the school teacher get him out of the school. His mother read the note. What did his mother do? His mother read the note given by Tom. Did he got any angry? No. Then moreover, what did he say? What did she answer? My Tommy is not stupid to learn.
Who said my Tommy is too stupid to learn? No, my Tommy is not stupid to learn. ఎవరు చెప్పారు మా అబ్బాయికి తెలివితేటలు తక్కువ, చాలా తక్కువ నేర్చుకోలేడని? లేదు, మా అబ్బాయికి అలా లేదు. మా అబ్బాయి తెలివైన వాడే. ఐ విల్ టీచ్ హిమ్ మై సెల్ఫ్. I will teach. I refers to whom? Tom's mother. What did Tom's mother decided? To teach her son. So, నా కొడుక్కి నేనే నేర్పించుకుంటా. And that Tommy grew up to be a great Thomas Edison. Who became? Tommy became, what was the name? Thomas Edison. So, Thomas Edison had only 3 months of formal schooling. Formal schooling means what? Regularly the child goes to school. That school is called as formal school. When the child learns education in the house itself, it is called as non-formal. సో ఈ బడికి మామూలుగా వెళ్ళే పిల్లల్ని ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారమ్మా. ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువు అభ్యసించే వాళ్ళని అంటారు నాన్ ఫార్మల్. సో హీ డిడ్ నాట్ డూ హిస్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. బడికి వెళ్ళి చదవలేదు. ఓన్లీ 3 months మాత్రమే. 4 ఏళ్ల పిల్లాడు బడిలోంచి పనికిరామని పంపించేశారు కదా, కొన్ని నెలలు మాత్రమే వాడు క్రమశిక్షణగా అంటే క్రమంగా బడికి వెళ్ళాడు, తర్వాత వెళ్ళలేదు. Schooling, and he was partially deaf. Why he was unable to do formal education? He couldn't listen, so he was partially deaf. That's why he did his education non-formally. Okay. So his mother makes him a great person who find bulb. Thomas Alva Edison. Okay. Henry Ford forgot to put the reverse gear in the first car he made. See children, there is one person who did great mistake while manufacturing the car. What was his name? Person name? Henry Ford. What did he forget? To put the reverse gear. When did he forget? When he was preparing making the first car. Okay. So హెన్రీ ఫోర్డ్ అనే అతను కారు తయారు చేస్తూ ఏం చేశాడు? రివర్స్ గేర్ని పెట్టడం మర్చిపోయాడు. తను మొట్టమొదటిగా తయారు చేసే కార్లు ఏం పెట్టడం మర్చిపోయాడు? రివర్స్ గేర్ని. సో డూ యూ కన్సిడర్ దీస్ పీపుల్ ఫెయిల్యూర్స్? చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న అందరి పిల్లలు, అందరూ పెద్దవాళ్ళు, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అంతా విజేతలే అని ఒప్పుకుంటావా, లేదా పరాజితులు అంటారా మీరు? దీస్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ they succeeded in spite of problems, not in the absence of them. They succeeded in spite of problems. వాళ్ళు సమస్యలతో పోరాడి గెలిచారు. నాట్ ఇన్ ద absence of them. వాళ్ళలో శక్తి లేక కాదు, వాళ్ళకి ఎదురైన సమస్యలు అలాంటివి. ఆ సమస్యలతో లోపం తెలుసుకొని శక్తివంతంగా పైకొచ్చారు. But to the outside world, it appears as though they just got lucky. How did they appear to the outside world? They are lucky. Did they see their hard work behind? No, they never try to see. So, this is about the story. So, children, they succeeded in spite of problems, not in the absence of them. వాళ్ళు ఎంత కష్టాలు తలపడి గెలిచామో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది, గెలిచిన వాళ్ళకి. మిగతా వాళ్ళకి తెలుస్తుందా? తెలియదు. ఆల్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆర్ స్టోరీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్స్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ every time they failed, they bounced back. This is called failing forward rather than the backward. You learn and move forward. Learn from your failure and keep moving. This is the most important paragraph in the whole lesson. Please children, listen carefully. All success stories are stories of great failures. We already know success people have a failure story at the back. The only difference is that every time they failed, they bounced back. The only difference is success people and our common people is that whenever they fail, they will bounce back. Bounce back means what? Check up their mistakes. They will check up what they did, the mistake, and they correct their mistake. That is called as bounce back. అంటే సక్సెస్ పీపుల్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే అమ్మా,
వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళు సరి చేసుకుంటారు. ఎక్కడ తప్పు చేశాము, ఏం చేశాము అని ఇంకోసారి ఆ తప్పును తెలుసుకుని దాన్ని సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బౌన్స్ బ్యాక్. ఎప్పుడైనా సరే మనం అపజయాన్ని పొందినప్పుడు ఆ పొందిన అపజయాన్ని గురించి ఆలోచించి బాధపడకుండా దానిలో జరిగిన తప్పుల్ని తిరిగి జరగకుండా చూసుకుంటే విజయం మన సొంతం అవుతుంది. ఇదమ్మా విజేతలు చేసే గొప్ప పని. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెయిలింగ్ ఫార్వర్డ్. అందుకే అన్నారు ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద హైవే టు ద సక్సెస్ అని ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లు నేర్చుకున్నాం మనం ఈ లెసన్లో. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాం మనం, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిలింగ్ ఫార్వర్డ్. వెన్ ఎవర్ వి ఫెయిల్స్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఇట్ లీడ్స్ టు సక్సెస్. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దేనిలోనే మనం ఫెయిల్ అయితే ముందుకు పోవడానికి దారి ఏర్పరుస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు మనం చేసిన తప్పుల్ని వెనక్కి వచ్చి మనం గమనించుకొని సరి చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే. rather than backward. If we fail, it will not pull our future. మనం దేనిలో అపజయం పొందితే అది మన ఫ్యూచర్ని దెబ్బకొట్టకూడదు. ఆ అపజయంలోనే విజయాన్ని చదువుకోవడానికి దారి ఏర్పరచుకోవాలి. సో నాట్ కమ్ బ్యాక్వర్డ్. You learn and move forward. You learn your mistakes and try to correct your mistakes and failures and move forward and keep on moving. Keep on moving phrasal verb means continue. What we have to continue? Whenever we fail, we have to bounce back and correct our mistakes and continue our life like that. Then we become a great successful persons in our life. So this is about the important paragraph in our lesson. Learn from your failure and keep moving. నేర్చుకో. అపజయాన్ని నుంచి జయం పొందేటువంటి తప్పులు సరి చేసుకో. దెన్ కీప్ మూవింగ్. ముందుకు వెళ్ళు. నాట్ గెట్ బ్యాక్. వెనక్కి తిరిగి చూడొద్దు, ముందుకే సాగిపో. అపజయాలన్నీ కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని మనం బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే తప్పకుండా విజయం వైపు దారితీస్తాయి. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ అవర్ లెసన్. దెన్ కమ్ చిల్డ్రన్. In 1914, Thomas Edison, at the age of 7, lost his factory. See, which was worth a few $1,000,000 on fire. It had a very little insurance. No longer a young man, Edison watched his lifetime effort go up in smoke and said, "There is a great value in disaster. All our mistakes are burnt up. Thank God we can start anew. In spite of disaster, 3 weeks later, he invented the phonograph. What an attitude!" So, children, it is most important thing to learn in this paragraph also. In 1914, Thomas Edison at the age of 67. Who was the man mentioned here? Thomas Edison. What is the year? 1914. What was his age? 67. What happened to him? Lost his factory. How he lost his factory? By burning, which was worth a few million. What was the worth of the factory? Few $1,000,000. Did it have insurance? No. Very little. So, no longer a young man, Edison watched his lifetime effort go up in smoke. Lifetime effort అంటే జీవితకాలం సాధించినటువంటి తన జీవితం సాధించినటువంటి విలువైనవి తగలడిపోతూ ఉంటే అలా చూస్తూనే ఉండిపోయాడు. ఎవరమ్మా? థామస్ ఎడిసన్. తన ఫ్యాక్టరీ తగిలిపోడిపోతుంది. ఇంతకాలం తను సాధించి తన కళ్ళ ముందే బూడిదవుతున్నా నింపాదిగా చూస్తూ పెద్ద జోకేశాడు చూడండి. అది వాస్తవం కూడా. దేర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ వాల్యూ ఇన్ డిజాస్టర్. ఒక విపత్తు సంభవిస్తే దానిలో కొత్త లాభం ఉంటుంది, చాలా విలువ ఉంటుంది. ఒక విపత్తు నుంచి మంచి విలువను పొందుతాం. ఇప్పుడు చూడండి, మనం వీఆర్ ఆల్ ఎఫెక్టెడ్ బై కరోనా, బట్ దిస్ dreadful disease pandemic situation also we learn ourselves how to control, how to keep our surroundings very clean, how to survive keeping us social distance and also wearing masks. All of them are we follow all of these rules, we never attacked by a corona. So disaster makes person
Good. There is a great value in disaster. So we came to know the value of lives also. Now we are thinking from on the earth. భూమి మీద నిలబడ్డాం మనం ఇప్పుడు. మనము ప్రకృతి కంటే గొప్పవాళ్ళం కాదని తెలుస్తున్నాం ఈ కరోనా వలన. అలాగే ఇతను కూడా ఏమంటున్నాడు, ఎవరు థామస్ ఎడిసన్ ఏమంటున్నాడు, దేర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ వాల్యూ ఇన్ డిజాస్టర్. ఒక విపత్తు వచ్చింది అంటే చాలా విలువ ఉంటుంది దానికి. ఆల్ అవర్ మిస్టేక్స్ ఆర్ బర్న్డ్. నా తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే ఆ సంపాదించిన ఎఫర్ట్స్లో కాలి బూడిదైపోయాయి. నా తప్పులు పోయినాయి అనుకుంటున్నాను, ఆస్తి పోస్తులు పోయినాయి అనుకోవట్లేదు. నేను చేసినటువంటి ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ కానీ ఏదన్నా అటెంప్ట్లో ఉన్న లోపాలు పోయినాయి ఇప్పుడు. థ్యాంక్ గాడ్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ. దేవుడా, ఆ గొప్ప పని నువ్వు చేసావు. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ యూ. ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్, ఆ విపత్తుకు బదులుగా 3 weeks later he invented the phonograph. ఏమాత్రం దిగులు చింత లేకుండా 3 వారాల్లోనే హీ ఇన్వెంటెడ్ ఫోనోగ్రాఫ్ను కనుక్కున్నాడమ్మా. వాట్ అన్ యాటిట్యూడ్! అతని పాజిటివ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి మనం సెల్యూట్ చేయాలి. వాట్ అన్ యాటిట్యూడ్! ఆశ్చర్యార్థకం వాడుతున్నాడు. ఎంతటి సానుకూలమైన ఆలోచన దృక్పథం ఆ మనిషికి. ఆశ్చర్యం కదా అలా ఉండటం, చాలా గొప్పతనం. Our unit based on positive personality development. So these people are also consist of personality. They developed their mentality in their travels and became successful people. So we are learning about the theme personality development in our lessons. Next.